Good evening. Buenas noches. It's an honor to be here this evening to see all the beautiful faces and the parents, the proud parents of our students. Me da un gusto, es un placer estar viendo aquí todos los padres que están aquí esta noche celebrando a sus hijos. Es un orgullo que nos queda a todos ver a nuestros hijos salir adelante. A este momento les voy a presentar a la señorita Dr. Cindy Castañeda. Ella va a introducir al señor que va a ser el señor que va a hablar. At this time, I'm going to introduce Dr. Cindy Castañeda. Dr. Cindy Castañeda is on our school board. La señorita Castañeda es miembro de la mesa directiva de la escuela de Garland. Es una persona que nosotros estamos bien orgullosos de tenerlas, que ella se siente en la mesa directiva y está aquí para nosotros, para ayudarnos y que nuestros hijos salgan adelante. I'm so proud of Dr. Castañeda as our school board member. She's here and she's a fantastic speaker, and I'm going to pass the floor over to her. Thank you. Buenas tardes. No los oigo. Gracias. Good evening. It's nice to see you all. See, in Spanish, you have to repeat things like, good evening. Okay, there you go. Now, that's how I know you're really paying attention here. Okay, it is my extreme pleasure, es mi gran placer hoy introducir al señor Joe Garcia. Joe, ¿te puedes parar un momento, por favor, para que sepan quién estamos honorando? This is Mr. Joe Garcia right here. And I think I really want to embarrass Joe but really speak proudly of him. So I'm going to ask him to just stay here. That way, as I'm speaking about him, you can imagine him as a young man doing all these fabulous things in his career. Yo tengo 15 años que vivo aquí en la ciudad de Garland. It's been 15 years since I moved to Garland. And as soon as I became a parent and became more involved, my kids became school age, it was very apparent that there were some key people in our district that knew what was happening and could help me understand this unusual city that I had arrived in. Cuando yo llegué a Garland hace 15 años, fue muy obvio que después de cuando mis niños ya tenían 5 años, estaban listos para empezar la escuela, que había unas cuantas personas que de veras sabían mucho del distrito escolar y que me podían ayudar a asistir a mis hijos y a asistir a otros también. Y estos notablemente son el señor Joe Garcia y también la señorita Connie Caibi. Es que les doy muchas gracias por orientarme a mí. Pero hoy vamos a honorar al señor Joe Garcia. Y saben, muchachos, ¿cuántos de ustedes tienen 10 hermanos o hermanas? ¿Cuántos de ustedes? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué tal de los padres? How many parents or people out there have 10 siblings? Anybody? Oh, out there in the yellow shirt. A couple over there, a couple over there. Raise your hand right here. Mr. Joe Garcia was one of 11 children, one of 11 kids. And I think when you have that many siblings, you have to work really hard so that no one forgets who you are. To eat. To eat, so you have to be quick. And the award that we have for 6th graders is called the GANAS Awards. And so for those of you that don't know what GANAS means, that means to have a great desire to do something, tener muchas ganas. And this award has a different name. It was called the New Image Award. And last year I approached Javier, who directs the advisory committee, and I said, you know, Mr. Garcia has now retired from Garland for the 2nd time. Ya se jubiló por la segunda vez de nuestro distrito escolar. Y se me hace que es muy importante honorar todo el tiempo que él ha invertido en los estudiantes, en los maestros y en los administradores. It's time to honor the many years of service he has given this district, its children, the teachers, the staff, and the administrators. And so I suggested that we rebrand it after 20 years of being the New Image Awards as the Joe L. Garcia New Image Awards. And so today, that is what we are doing. And what we are doing is we are honoring a legacy of over 46 years of service as an educator to
to the children of Texas, but primarily to those people in this community here in Garland, Rowlett, and Saxe. Estamos honorando 46 años de inversiones en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad aquí, en el servicio de Joe Garcia, quien fue el primer maestro latino y el primer administrador latino en nuestro distrito escolar. He was the first Hispanic administrator and the first teacher hired into our district. And for that, I'm very, very proud and honored to call Joe my friend. There's lots of things I could call Joe, most of which I could say here in public. Just kidding. I would never say anything harmful about Joe. But here's some of the terms that came to mind when I thought about the importance of Joe in our district. He's a role model. He's a coach. He's a teacher. He's a mentor. He's an advocate for the lucky woman over there, Tina's wife. He's a husband for Kelly over here and his daughter Amy. And he's a father for Jacob. He's a grandfather. But for all the kids out there that have been influenced by Joe, he's either like a dad or an uncle. And especially for those kids who don't have that male figure around, this is the man who they look up to, the young men, for lessons in how to become a man and what it means to be a man and responsible member of society, and for the young women for guidance on how to continue. Tiene muchos rollos el señor Joe Garcia en nuestra comunidad. Es como un padre, es un esposo a su esposa, es un abuelo, es un confiante, es un administrador, un maestro, alguien que aboga para otros, y es una persona que daría todo lo que es posible para asistir a los alumnos y los padres en nuestra comunidad. He's really an outstanding role model. And I could tell you a lot about his education. This is a man, how many of you walk to school? How many of you walk to school? Any of you walk to school? Oh, just a few of you. Do you have to walk very far to school? No? What if your school was 20 miles away? Would you walk to school? Joe Garcia got a scholarship to go to St. Joseph's, which was 20 miles away from his hometown. And you know what he did to get there? Because he had a lot of ganas. He hitchhiked his way. Your parents would never let you do that today. Okay. But he hitchhiked his way to school for 3 years from his hometown to Brownsville to pursue an education. That is the importance of what this man places in education and the hard work and time and dedication he's put into getting his bachelor's and his master's degree and his certification to become a principal, which he did. And I'm also very proud of his family who is here, his daughter Kelly, who is now a principal, recently appointed principal. Kelly, please stand up, at Freeman Elementary. His wife of many, many years, Tina. His daughter Amy, who's in the medical field. And the pride and joy, Jacob, who is a senior at Neiman Forest. But you're not really here to listen to me to say all these great things about Joe. You're really here to listen to Joe's message. Hoy es la noche para celebrar a Joe. Así es que, sin ningún otro demoro, les presento a Joe Garcia, y también lo vamos a honorar y marcar este momento con una placa, y la placa dice, presented to Joe Garcia in appreciation of 46 years of service to Garland ISD and to the Garland community at the Joe Garcia New Image Awards 2015. Ay, Dios mío. No, I'm embarrassed now. Tengo vergüenza seguir a la señorita Cindy Castañeda. I am so embarrassed to follow her because you notice how she expressed herself in Spanish and English. Y yo tengo un dilema, yo tengo un problema. Mi inglés está muy limitado. My English is very limited.
Y lo peor es de que se me está olvidando el español. I'm forgetting my Spanish. So I got a heck of a dilemma or a problem. I don't know qué chulada es mirar tantísimos padres hispanos en un edificio. I want to cry for seeing so many Hispanic parents, so many Hispanic students in one building. It's a joy, and I really love that. Me gusta mucho, estoy muy contento de ver tantas familias hispanas en un edificio, okay? Yo nací en un rancho, como le dijo Miss Castañeda. Yo no sé ustedes padres dónde nacieron, pero era un rancho o un barrio o una colonia que todos teníamos sobrenombre. ¿Quién de ustedes sabe de sobrenombres? Había, okay, all right. Había la güera, había la negra, había el negro, el chocho, chole, el perro, el conejo, Ernesto, y a mí me decían el payaso. And the reason that I'm not going to say, I'm saying this in English, I mean in Spanish, because it doesn't rhyme in English, okay? So forgive me, those English-speaking people. Me decían el payaso, okay? Y porque éramos 11 de familia, we were 11 of us, and we had one bed, teníamos una cama, una cocina y un cuarto. Y los más chiquitos, yo era el número 6, los más chiquitos dormíamos con mi mamá y los demás iban al corredor o en el piso o de agarrar un lugar. Y cuando estábamos en la noche, mi mamá me decía, hazte payasito, mijo. Mijito, hazte payasito. Y por eso me llaman el payaso. Fue la culpa de mi mamá, and I'm sorry, but it does not rhyme in the English language, okay? So let me, I am so glad and I'm very proud to be here this evening, simply because there have been some changes on the title of the new image, and I'm glad that Mr. Solis asked me to be the main speaker for us tonight, because I wanted for you to know the guy, the man, the person that's going to be written on your trophies and in your certificate. So it won't be any more new image, it'll be Joe Garcia Awards. And qué lindo, I love that sound, Joe Garcia Awards. Don't you all? Estos 2 días me preguntan, some principals, including my daughter, asked me, the one that's the principal asked me, Dad, when did you start having the new image, and for what reason? And I said, well, I don't remember the year, but I think it was 1993 or 94. But I said, I'll tell you what, when I became a liaison, before that, I was invited to go to awards assemblies all throughout the district, and I was seeing barely to none Hispanic students being mentioned, being named, being awarded. So I went to my supervisors and I asked them, I said, we got a problem, and so they listened and they told me, it's up to you, you do whatever you want, we'll support you. So that's the reason that we came out with the New Image Awards. La razón que empezamos en los New Image Awards es de que cuando yo empecé a hacer el enlace de la comunidad hispana y el distrito escolar de Garland, iba a reuniones donde daban premios y yo no miraba niños hispanos. Y fui con mis supervisores y les dije lo que estaba pasando y me dijeron, you fix it, tú compónlo. Haz todo lo posible para servir la necesidad del hispano, y por eso, señoras y señores y niños, por eso empezamos the New Image Awards. Y ahora I am going to give thanks to
our school board, Mrs. Linda Griffin, right here up front. Cindy Castañeda. And I also going to thank Dr. Morrison and all of his staff for allowing this change of names from the new Image Awards to the Joe Garcia Awards. So thank you very much. And also, I would like to thank the Hispanic Advisory Committee, Connie, Ayana, Miriana Yeli, Mr. Solis, Ms. Castañeda. So thank you very much. Aquí traigo ¿quién sabe qué se hizo? Aquí lo traigo. Niños, what's the significance of this? What do you see? What do you see? What numbers do you see? 2022. ¿Qué va a pasar what's going to happen in 2022? ¿Se van a qué? Se van a graduar. You're going to graduate. You're going to graduate in 2022. So I'm going to have this sign here with me, and every time that I show it to you, I want all the 5th grade students from GISD to holler, graduate, okay? Will you do that for me? Okay. No, con más ganas. There we go, okay. Javier told me, if you go over 10 minutes, I'm going to start ringing the bell on you, boy. Me dijo que si duraba más de 10 minutos, que me iba a comenzar a tirar con la chancla y sonar la campana. So, Mrs. Javier, I'm going to do my best, okay? I'm going to be talking mostly, the focus now is going to be on the students, part of my speech, and also the last part will be to the parents of these students, okay? And my main concern, which it has always been a problem, ha sido un problema, porque yo tengo, como le digo Ms. Castañeda, yo tengo 48 años de trabajar con los niños, 46 aquí en Garland, y es todo lo que sé. That's all I know, how to deal with kids and how to work with kids. So, in my opinion, the transition from 5th grade to 6th grade is very critical. La transición el cambio del grado 6 al grado 5 al grado 6 es muy importante. Y si no tenemos cuidado, ahí va a haber problemas. Y por eso quiero, that's the reason I want to address this subject, okay? Now, like I said, my main focus is going to be on the students and the parents, and I will be talking Spanish and English to them, but I am not going to translate every word because I'm a little bit hungry and Javier is going to buy my dinner. So I'm not going to translate everything, okay? Now, el grado 5 al grado 6. Aquí en Garland, here in Garland, there's some schools that about 70% of the time you spend students with one teacher. Como 70% del tiempo estos niños tienen una maestra. Hay escuelas también que los niños tienen más de 70%, cerquita de 90%. There are some schools that close to 90% of the time they only have one teacher. And the rest of the time, they go to music, they go to PE, or whatever, el resto del tiempo se van a educación física, a música o con otra maestra, pero la mayoría del tiempo están con una maestra. Bueno, ¿y qué está pasando aquí? Yo sé muy bien porque mi señora enseñó cerquita de 30 años
in Escuela Elementary, I know very well what I'm talking about because my wife for almost 30 years worked as a 5th grade teacher in one of our elementary schools. So I know what I'm talking about because I would hear her talk and I would listen to her and I would visit her at her school. Now, todo está alineado para ustedes. Everything is lined up for you all. Ahí va la gallina con los pollitos. Para la cafetería. There goes the chicken with the little one, with little chicks, following to the cafeteria. Going to the bathroom. I would see my wife sometimes going and standing there outside the door, telling 2 at a time, the boys and the girls. Van en línea. Todo está planeado, todo está en detalle cuando están en la escuela elementary. Cuando van a la cafetería, ahí van todos en línea. ¿Verdad? Sí. Cuando van al salón de computadora, ahí te van en línea. When they go to the cafeteria, when they go to the computer room, there they go, following the teacher, everybody in line. Everything is lined up for you. Now, what is going to happen? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar? Ya no hay la gallinita esa que es la mamá, la abuelita, la enfermera, la maestra que tenían por todo el tiempo. Ya no hay. Van a tener niños 7 maestras, a veces que van a tener 8 maestras. ¿Ok? Van a tener locker. Van a tener un locker y tiene una combinación que no es muy fácil abrirlo. It's not very easy to open up a locker. If you don't practice before school starts, believe me, folks, you're going to have problems. Si no practican si no los llevan a la escuela a practicar cómo abrir el locker, va a haber muchos problemas. Y no queremos eso. Todo queremos, padres, we want for those kids because it's hard enough for them to cope with all 7, 8 teachers and then having to cope up with the locker. And then you, en unas escuelas tienen 4 minutos para cambiar de punto A a punto B. 4 minutos, hay veces que tienen 5 minutos, pues la mayoría son 4 minutos. Si tienen que ir al baño, ¿cómo le van a hacer? Si tienen que ir al locker, ¿cómo le van a hacer? No va a haber tiempo para hablar con el novio. No. We're not going to have time to talk to the boyfriend, so it's going to be in a hurry. Now, we made, my family made a mistake with our grandkid. We didn't show him that 4-minute, 5-minute. And every time that we would go, and I would go or my wife would go get him and bring him to our house, the first thing that he would do, rum, para el baño, ¿Por qué, mijo? Why do you run to the bathroom? Dice, abuelo, no tengo tiempo. I don't have time to go to the bathroom. Well, after about a couple of months, ya se compuso and he ya agarró la onda. So, eso es lo que va a pasar. Y entonces, ¿cómo se puede hacer las cosas más fácil? Y aquí, and this is where I'm going to talk about the parents, la responsabilidad de los padres. Okay? Padres, ustedes saben bien que aquí en Garland todavía sí, podemos escoger la escuela donde vamos a ir, pero hay reglas. Y si no sabemos dónde vamos a ir el próximo año, si se van a guardar para el último día, o para el viernes antes del lunes que empiece la escuela, va a haber problemas. Y no queremos, padres, que estos niños tengan problemas el primer día o el segundo día que empieza la escuela, porque
la presión la van a tener conociendo tanta maestra, yendo al locker y todo esto, ¿ok? So, si no saben qué escuela van a ir, por favor, please check and make sure that you are going to the right school, that you're going to the proper school, and such thing. Now, en agosto, para el 1 de agosto, allá están todos los maestros, los directores y los consejeros en los edificios. Así de que vayan y a hablar con el director y dígale mi nombre, el nombre del niño, y quiere usted saber cómo enseñar a su hijo o a su hija a abrir el locker, ¿ok? Hay veces que, no sé si cuando estaba trabajando yo todo el tiempo, había escuelas que antes de que empezara la escuela o antes de que se terminara este año, les mandaron una carta invitándonos al edificio, a la escuela donde pertenecían, donde van a pertenecer, donde van a ir a la escuela, y ahí les van a enseñar, porque la mayoría de las escuelas tienen secciones para el grado 6, ¿que no es cierto? Or still have sections for grade 6, grade 7, and grade 8 in the middle schools. The schools that I've been going to, they still have, so con eso no hay problema, okay? Pero tienen que saber dónde está la cafetería, dónde están los baños y dónde está el salón de banda y el salón de arte, porque todo eso es incluido en el horario de ustedes, okay? Bueno, padres, también si saben o si no saben si van a necesitar transportación, por favor, if you're going to need transportation, don't wait till the last day of Friday before school starts to call transportation. No, muy temprano, cuando otra vez de vuelta, cuando empiece el mes de agosto, si no saben qué autobús van a agarrar, llamen a la estación, a la oficina de transportación, díganle su nombre, el nombre del estudiante y el identification, y ellos le dicen el tiempo que el número del bus, el tiempo que los van a recoger y el tiempo que los van a llevar para atrás. Es muy importante. Todo eso se tiene que arreglar antes de la escuela. El lonche, que no, porque todo es muy importante para nosotros, que no. El lonche es muy importante. No sabemos nada, nomás queremos saber a qué hora vamos a ir a comer. Ok, por favor, arreglen todo el asunto del lonche, si van a tener que pagar, si lo van a tener gratis, si lo van a tener precios reducidos, por favor averigüen eso, porque es muy necesario que los niños sepan. Otra vez de vuelta, no queremos ningún problema los primeros días de la escuela, so por favor arreglen todo eso. Padres, para hacer más agradable el año para estos niños, les voy a pedir porque yo he estado preguntando a diferentes principales y yo he estado oyendo, I've been asking some principals about what to advise the parents of these children, and the word involvement has been coming. La palabra que yo tengo problemas pronunciar, involucrado en la educación de sus hijos, es muy importante. ¿Cómo se puede hacer eso? Muy simple. En cada escuela hay asociaciones de padres, maestros, y el dinero no es problema, porque son como $3, pero por favor, los niños estos están mirando, padres, están mirando a ustedes, y ustedes saben que ustedes son los primeros maestros. They are looking at you. These kids know that you're their first teacher, so please get involved in the education of your child. Les tengo un reto. I got a challenge for you. Yo no sé si ya empezaron. I don't know if you have started mentioning this or not, but if I was you,
I would start talking about college, about going to college. ¿Tan pronto, Mr. Garcia? Seguro que sí. Seguro que sí. Que se les quede en la mente colegio, college. Y no acepten if you go to college. No acepten si van al colegio, porque cuando mencionan la palabra sí, ¿qué van a pensar? ¿Están dudando de ustedes que se van al colegio? No, cuando vayan al colegio. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba trabajando yo todo el tiempo, tenía un grupo de estudiantes en cada escuela intermedia, y a veces que llevaba los estudiantes del high school seniors a que hablaran con los estudiantes del grado 8, y una vez llevé a mi hija Amy, que estaba en el Garland High, era senior, y que hablara con los niños de Sellers, y una niña, yo todavía no se me olvida, se me llama Juanita, la mamá de los dueños que era el restaurante que es Plaza del Sol, era otro restaurante, eran dueños de ese restaurante, y la niña le preguntó a mi hija, Amy, when did you start thinking about going to college? ¿Cuándo empezaste tú a empezar a ir al colegio? Amy me miró a mí y comenzó a tartamudear, no sé. No, es todo lo que he oído toda mi vida, así es de que no tengo opciones y voy a ir al colegio. Así, padres, quiero que ustedes también que empiecen desde temprano mencionar colegio, ¿ok? Yo le decía a mis hijas, a mí no me importa a dónde vas, a qué colegio vas, yo no me importa si vas a agarrar un grado de hacer tamales o lo que sea, pero vas a ir al colegio. Y ese es el reto de ustedes, padres. ¿Ok? Bueno, Javier ya está preparando la campanita. Vale más acabar con esto. Tengo dos cosas, pero antes de que termine, yo voy a tener el placer de, even though Cindy introduced my family, but it's a privilege for me to, voy a introducir a mi familia, ¿ok? No regret, ¿ok? Mi esposa en diciembre van a ser 50 años. My wife for 50 years this December. My number one daughter, Amy Garcia, Amy Moore. Ok, levántese por favor. Ok. Ella fue la más viva de todos nosotros. Ella escogió medicina donde estaba el dinero y es enfermera. Okay. Kelly Garcia es mi hija número 2. Okay. Y es una de las principales aquí en Garland, en Freeman. Y mi amor, mi vida, mi mundo, Jacob Garcia, mi nieto. Okay. Esta es mi familia. Gracias. I'm gonna end up with two comments. I am so proud, on behalf of my family, I am so proud to know that this has been done for the Garcia family, for my name. And we will cherish this, school board members, Dr. Morrison, school board members. We're going to cherish this for life. So thank you very much. And I am glad that Mr. Solis, and I'm going to close with this. Voy a cerrar en esto. I'm so glad that Mr. Solis chose this place, even though I like the auditorium better. Pero No los cansé tanto así. ¿Qué? Okay, all right. That's better.
en 7 años más, en el año 2022, toda esta arena va a estar llena de gente. ¿Ok? Este stage, esta plataforma va a estar para allá, para atrás. Y aquí en el piso, aquí van a estar todos ustedes con su gorrita de graduación y su gown. ¿Ok? Y allá sentados están los padres, mamá, papá, abuelito, la tía, todos van a estar, y cuando digan el nombre, porque van a nombrar en cada de ustedes, van a decir John Washington. Viene John Washington, viene y se sube, y aquí está el superintendente y le da la diploma. Y padres y niños, ojalá que Dios me dé licencia para verlos graduar. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias. Vamos a empezar con la escuela Abbott Elementary. Elisha, Arizandi, and Maria Martínez Lucas. Un fuerte aplauso para ella. Elisha Arizenmendi. Un fuerte aplauso para Elisha. From Armstrong Elementary, Evelyn Hernández. Enoa Jiménez. From Back Elementary, Ana Castillo. And Edward Gallardo. From Beaver Technology Center, we have Viviana Lopez. And Benicio Castillo. From Broadview Elementary, we have Marina Flores. And Melvin Urbina. From Bullock Elementary, we have Sara Aguilar. Fuerte aplauso. And Luis Hernández. From my school, Coworth Elementary, we have a student council representative, Yahaira Almanza. Fuerte aplauso, Yahaira. And we have an avid member, Saul Sanchez. From Carver Elementary, we have Jeremy Mendoza. And Juan Palma. From Centerville Elementary, we have Jennifer Melgar. And Andrés Valderas. Fuerte aplauso. From Club Hill Elementary, we have Rubí Pacheco. And Alonso Botello. From
From Cooper Elementary, we have Virginia Pantoja. And Christian Robles. From Couch Elementary, Ángel Rizo. Giovanni Cabrera. From Daugherty Elementary, Natalie Pérez y Asaí Arceo. From Davis Elementary, Evelyn Castilleja. Gustavo Reyes. From Dorsey Elementary, Ashley Brito. Y Esteban Cruz. From Etheridge Elementary, Kimberly Benavides. Y Alexis Villegas. From Freeman Elementary, Diana Mata. Y Adrián González. From Giddens Stedham Elementary, Delia Sierra. Y Julián Reta. From Golden Meadows Elementary, Ariana Pineda. Y Gustavo Castillo. From Hanley Elementary, Rebecca Rodríguez. Y Brian Tiburcio. From Heather Glen Elementary, Michelle Macías. Y Ángelo Estrada. From Hereford Elementary, Brenda Herrera y Luis Ponce. From Hickman Elementary, we have Alicia Flores. And Leonel Garcia. From Hillside Academy, we have Isiris Flores. Un fuerte aplauso. And Edgar Hernández. From Keeley Elementary, we have Samantha Rodriguez. And Angelo Lombino. Fuerte aplauso. From Kimberland Academy, we have Giselle Abarca. Fuerte aplauso, Giselle. And Edwin Acosta. From Liberty Grove Elementary,
we have Flor Sanchez. And Ethan Reyes. From Lister Elementary, we have Madison Ramirez. And Thomas Peraza. From Luna Elementary, we have Melanie Molina. And Josué Ceballos. From Montclair Elementary, we have Ashley Benavides. And Alex Cortez. From North Lake Elementary, we have Natalie Longacre. Fuerte aplauso, Natalie. And William Luciano. From Parkcrest Elementary, we have Daniela Diaz. And Armando Sanchez. From Pearson Elementary, we have Ana de Jesus. And Gilberto Luevano. From Roach Elementary, April Mera. Y Edward Garcia. From Rolette Elementary, Diosis Martinez. Y Ángel Cedillo Domínguez. From Sewell Elementary, Amy Rendón Mejía. Y Jacob González. From Shore Haven Elementary, Leslie Jacobo Mata. Y Elías Martínez. From Sugar Elementary, Neira Garcia. Y Efraín Castañeda. From Southgate Elementary, Elizabeth de Santiago. Y Jesús Ramírez. From Spring Creek Elementary, Melanie Rodríguez. Y Michael Alvarado. From Stevens Elementary, Lisbeth Medrano. Y Aldo Ferrurino. From Toller Elementary, Emily Rodríguez. Y Javier Arellano. From Classical Center at Bile, Giselle Mendoza. Y Henry Mata Jr.
From Walnut Glen Academy, Jezbeth Medrano. Y Emanuel Fernández. From Watson Technology, Isabela Rodríguez. Y Miguel Jaimes. From Weaver Elementary, Paulina Cardosa. Y Ronaldo Arriaga. And last but not least, from Williams Elementary, Yvonne Rodríguez. Y Gadiel Nieto Marquina. First of all, I really want to thank Antes que nada quisiera agradecer GAFHA and the Hispanic Advisory GAFHA en el Concilio Hispano for the name change to honor Mr. Joe L. Garcia. por el cambio de nombre en honor al señor García. Mr. Garcia don't realize, but he was my assistant principal in 1977 as I was a teacher at Memorial Middle School. El señor García tal vez no recuerda, pero él era mi asistente o vicedirector cuando yo era maestro en 1976. He stole half of my thunder with his opening talk. Realmente él se robó parte de lo que yo iba a decir con lo que él dijo. But I'm going to add some things to something he did not say. Pero yo voy a agregar algo más a lo que él no dijo. First, I want to talk to the parents. Quisiera hablar con los padres. Thank you, parents and grandparents, Gracias a los padres y a los abuelos for the work you've done the past 6.5 years with your children. por el trabajo que han hecho en los últimos 6 años y medio con sus hijos. We appreciate your support as a school district, Agradecemos su apoyo en el distrito escolar and we want that support to continue in both middle school and high school. y queremos que ese apoyo continúe en los siguientes años de educación. And now for the students. Y ahora para los estudiantes. Mr. Garcia talked about the locker and that big change, but boys, don't be afraid that the 8th graders going to put you in that locker. El señor García habló acerca de los lockers que hay en las escuelas y les digo, no tengan miedo de que los de 8º grado los van a tratar de meter en esos lockers. Boys, also, don't be worried about the 8th graders flushing your head in the toilet. Y tampoco se preocupen los varones de que los de 8º grado van a tratar de meter su cabeza en el inodoro. Seriously, students, education is important. Estudiantes, la educación es muy importante. The key to your success in life is for you to graduate from high school as your first goal in life. La clave para su éxito en la vida es de que su primer meta sea la graduación de la preparatoria. The thing that would take you further in life La segunda cosa que los va a llevar más allá en la vida is respect. es el respeto. Respect your teachers, respect all adults. Respetar a sus maestros y a los adultos en general. As you leave the 5th grade, Ahora que hacen la transición para 5º grado, you have a choice of 12 middle schools in the GISD. tienen una opción o tienen opciones de 12 secundarias en nuestro distrito escolar. And so make a good choice that you've already made Hagan una buena elección, si no es que ya la han hecho. and work hard Trabajen duro to become a graduate para que se puedan graduar of a high school of your choice
3 years later. Para que ustedes se puedan graduar de la preparatoria que ustedes elijan 3 años más adelante. Students, I want you to follow my instructions. Estudiantes, quiero que sigan mis instrucciones. Will the class of 2022 please rise? La clase del 2022, por favor, pónganse de pie. You will hear these words. Ustedes van a escuchar estas mismas palabras. We have 2 trustees here. You will hear something to this effect. Tenemos a 2 personas de la mesa directiva aquí y van a escuchar algo como esto. To Ms. Griffin or Dr. Castaneda, Ms. Griffith o la doctora Castañeda, we are proud estamos orgullosos. to announce you graduates of your respective high schools. Estamos Congratulations. orgullosos de nombrarlos graduados de su generación 2022. Thank you Muchas gracias. and good evening. Buenas noches. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que yo más no puedo? Yo nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca había tomado
y menos por un amor, porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar al no saber de mí, que sepan que tomé y que hoy me emborraché por ti. Chale, Mariachi. ¿Y para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero. ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que yo más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Yo nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor, porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar al no saber de mí, que sepan que tomé y que hoy me emborraché por ti. Tócale bonito, Mariachi. Gracias. Muy alegre, este son de los que hay en la campiña verde, se refrescan sus moyates. Este es un son muy alegre, este son de los aguacates. ¡Échale, Mariachi! Estoy guardando tostones para cuando yo que se junten 100 mariachis y me canten mi ranchera. Estoy guardando tostones para cuando yo me muera. Desde ahorita les digo a todititos que me toquen suavecito en el son de los aguacates. Desde ahorita les digo a todititos mis cuates. Tóquenme los aguacates. Gracias. Good evening. Buenas noches. I'm Tony Torres. I'm going to be your MC. Voy a ser su maestro de ceremonias. Me llamo Tony Torres. Y antes de empezar, les quisiera dar unos detalles. Before we get started, I want to give you some details about the GANAS Awards. We started giving them out approximately 20 years ago, and this morning I was calculating. We have given out close to 2,000 awards over the last 20 years. How many in here
have relatives, an older brother or sister, cousin that at one time or another received the GANAS Awards? Can I see a show of hands? ¿Quién aquí tiene familiares que recibieron este premio de GANAS en el antepasado? ¿Cuántos? Levanten la mano si tienen conocidos, primos, hermanos, ahijados. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos ya 20 años de estar regalando estos premios y hemos regalado casi 2,000. Y la razón que regalamos estos premios es para reconocer a los niños que ponen el esfuerzo y también porque lo recomendaron los maestros, los directores de la escuela. Así es que son especiales, fueron seleccionados por las maestras y los maestros y los directores. Okay, the kids, you're special because you were selected by your teachers and your principals. You're recommended for this award because of your behavior in class and your effort. And that's what it's all about, effort, ganas. Es que le han echado ganas a sus estudios. Y con esto también quiero darle las gracias a los padres que empujan, que le dan ánimo a sus niños que sigan con la educación, porque si no tenemos el apoyo de los padres, muchas veces se desvían los niños. Again, I want to thank the parents for the support given their kids, encouraging them on to continue their education. Without that support, a lot of times some of the kids make bad choices and decide not to continue with their education. So with that, it's my honor also to serve as, I'm going to do the introduction of the speaker for tonight. Our speaker tonight is Beatriz Martinez. She is a local product. She's a graduate of Garland High School, 2008. And she has been a teacher here in the school district, has worked her way up to principal. She's a principal at Bradfield Elementary now. And the way she's working at her career, I would assume that pretty soon she'll move on to a much better position within the school district. At least I hope we get to keep her here and she doesn't run off to another school district. I've known Beatriz for a few years now. I've worked with her, most recently with our banquet. Every year we have a banquet. That's where we get our funds for the scholarships that we give out. We'll be giving out next month. And she was a very dedicated worker. She helped us with the banquet a lot. She's also very involved with her community, with the church. She's a firm believer in being part of the community. It's not a matter of just going to work and going home. It's a matter of spending time working with their community. So with that, let me introduce Beatriz Martinez, who will be our guest speaker for tonight. Beatriz. Thank you. What an honor it is to be here. Beatriz Martinez, buenas noches. Es un honor estar aquí con ustedes. Well, yes, I am a GISD product, and it was so deja vu yesterday when I was here for the Joe Garcia Award, because I am actually a product not only of GISD, but of strong mentors that don't give up on students, that believed in me when I was growing up, from middle school to high school. And it's just so interesting, just a couple of minutes earlier talking to Tony about the different people that invested their time in me and how grateful I am for those people. Es un honor estar aquí. Estaba hablando anteriormente con el señor Tony, y ayer estaba aquí yo para los premios que se dan en la escuela primaria, y mirando el premio Joe Garcia. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, en la high school, Mr. Garcia era una de las personas que nunca cedió, siempre creyendo en mí, me siguió desde la secundaria hasta la high school. Una de las primeras personas que decía, si puedes ir a la universidad, si le echas ganas. And here I am at the GANAS Awards. Mr. Garcia, he was like, you can definitely go to the university if you, you give some ganas, you give your strength, you give your effort. And so Beatriz Martinez is my name. I'm first generation Mexican American here. And I think I brought some people to help me out just to kind of,
get the mood going a little bit with some music. Entonces traje aquí a algunos compañeros que me ayudaran con un poquito de música para poner el ambiente así muy bien. So I'm going to take you back to my childhood a little bit. Gabriel, would you please take me back to the 80s? Voy a llevarlos a mi niñez un poco. Vamos a regresar a los tiempos 80s. What do y'all know about that? No, ¿verdad? You weren't even a twinkle in your parents' eye. Oh, sweet child of mine. I remember that I went through a variety of elementary schools, and I remember particularly I think it was 86, 87, I was one of the students, or there was a court mandate that made a GISD, separate and desegregate, and I was one of them. I went from Kimberlin to Northlake, and my brother went to Freeman, and then we reunited again at Daughtery, and I just remember in elementary school, moving from school to school, but it was great. It was great. Got to meet a lot of different people, and make new friends. Recuerdo desde chiquita, yo iba a la escuela Kimberlin. De la Kimberlin me moví a otra escuela, luego me movieron a otra y tuve una experiencia de conocer muchas escuelas primarias aquí en Garland. But it was great. I think that it was a struggle initially when I was first going to school because I learned a new language, English. I remember when I was about, 6 or 7, and I kind of had dominated the English language, then my parents picked up on that, and they started taking me to run errands with them, to the bank, to pay bills, and I was like, what? Not only for them, but for their friends, and here I was. But, sí, mi hija puede ir, my daughter can go, she'll help you out. But it was a good childhood. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña, mis padres, me llevaban, cuando ya sabían que ya habíamos dominado el inglés, nos empezaron a llevar a los bancos, a los biles, para no solamente interpretarle a ellos, pero también a sus amigos. No te preocupes, mi hija te ayuda, ella te va a ayudar, ella sabe el inglés. And I remember that sometimes, I did pretty okay in school, but I do remember that sometimes I would get homework assignments, and it was difficult. If I didn't understand it at school, then taking that home and then walking to neighbors' houses or to friends' houses to that new English that could maybe help me finish my homework. But you survive, and here I am. Entonces también recuerdo que a veces no todo era tan fácil. Yo recuerdo que a veces me llegaban tareas en inglés y no sabía a veces cómo trabajarlo en la escuela y pues menos en la casa sola. Tenía que ir a casas de vecinos o de amigos, alguien que más o menos manejaba el inglés, a ver si acaso me podría ayudar. But I'm a survivor, and I went on to middle school, and I remember being your age when I was like a half child, but I thought I was an adult. And yo recuerdo también muy bien después de la primaria, cuando llegué a la secundaria, yo era niña y quizás parecía niña, pero en mi mente yo creía que era una adulta. So I entered that stage of my life. Gabriel, will you please take me to the 90s? Me van a llevar a los 90s, cuando yo era una adolescente. What do y'all know about Selena? Not the hologram. I was there for the real thing. No esta cosa que están saliendo ahora. Yo estaba ahí cuando de veras estaba Selena ahí, de la cara a cara. Y recuerdo muy bien, más o menos en esa temporada, en la secundaria mis padres nos apoyaban y nos decían, échenle ganas, pero más que nada es todo lo que podían hacer, es apoyarnos verbalmente y quizás moralmente, porque mi padre llegó hasta el grado 2, al segundo grado, mi mamá hasta el grado 6, y no había mucho en que nos podía ayudar, estábamos casi independientemente, cada uno, ¿verdad?, por su cuenta. And so I do remember also that when I got to middle school, it's not that my parents didn't support us, they supported me through, saying, hey, stay in school, be good, but that's about as good as it went, they weren't able to support me with the education or helping me out in my studies because they were limited in their own education. My mom made it up to the 6th grade, my dad made it up to the 2nd grade, and so for them, providing food on the table and a roof over our head, that was the best they could do. Entonces, then,
Then I graduated from Garland High School. I'm a Garland Dow. And in 1998, I think you made me younger a little bit a while ago. I like that. Y luego llegué a la preparatoria en Garland High School. De ahí me gradué en 1998. Y anteriormente me habían anunciado como que si era más joven, pero eso está bien, me gustó. There are times in your life that there are moments in your life that are very specific. There are decisions that you make that will have the potential to change your life forever. Hay momentos en nuestras vidas del cual llegamos que una decisión u otra puede afectar tu dirección en esta vida. And so, when I graduated high school, I remember hearing that there was a possibility, to go to school, to go to study, you can go to the university. And I remember thinking Mr. Garcia was so crazy because I thought, he does not know that this poor Mexican can't go to college. That requires money. And my parents said, how do you do that? Y yo recuerdo que Mr. Garcia, uno de los mentores que me ayudaba, yo lo miraba y yo pensaba, él está loco, ¿cómo que él va a creer que es posible ir a la universidad? Esta pobre mexicana, cuesta mucho dinero, era algo inalcanzable para mí. So I thought, but even though I wasn't listening, I was listening. So I'm glad you guys invested time in me. Y aunque a veces parecía que no estaba escuchando, sí estaba escuchando. Y estoy muy agradecida por las personas que invirtieron ese tiempo en mi vida. At the age of 19, I got pregnant. And I remember I was very scared. I did not have a job. I didn't have a car because if you don't have a job, you can't pay for your car. And I was really, really scared. And I realized that at that moment I was also on my own. And it was really scary. I remember holding my son in my arms for the very first time, and I felt so sorry for him. I thought, this poor child, the twisted fate of this universe, he has such a mom that has no idea what she's gonna do. How in the world am I gonna provide for him? I had to call the nurse back to show me how to change his diaper. That's how lost I was. Yo recuerdo que a la edad de 19 años, un momento muy específico que cambió el curso de mi vida, yo me enteré que yo estaba embarazada y también me di cuenta que iba a estar en esta jornada sola. Y recuerdo que yo pensaba, yo quería mucho a mi hijo. Cuando lo tuve en mis manos desde el primer momento, yo sabía que iba a hacer lo que iba a ser necesario para sacarlo adelante. Pero yo decía, este pobre niño, la mamá que le tocó, yo no sabía qué estaba haciendo. Le tuve que llamar a la enfermera que regresara para ayudarme a cambiar pañales porque ni eso sabía. And then I remember that another very specific time in my life is waiting in line and applying for food stamps. And even though we didn't have a lot growing up, my brothers and I, my parents raised us to be very proud. And it took everything there was inside of me to ask for help. And I didn't like it. It didn't feel comfortable. My dad, no matter how much we had or we didn't have, he never, ever, ever asked for help. And he took pride in that. And I was like, wow, my parents came here to the United States not knowing the language, and they were able to do that for my brothers and I. And here I am. I know the language. I have an education. I went through the school, and here I am. I can't even provide for my son. And I remember thinking, this is not what I want for him. And if I wasn't going to go to school for myself, I was going to go, and I don't know what I was going to do, but I was going to have to change at least my son's future. I didn't want him to have to go through that. Y yo recuerdo que ese fue un momento que a mí me impactó mucho, porque yo recuerdo esperando para recibir ayuda del gobierno, y mi papá, pues él nos crió, yo lo vi a él, era un hombre muy orgulloso. Él no le gusta pedir ayuda de nadie. Y así nos creó también. Y recuerdo cuando yo estaba en fila pidiendo estampillas y pidiendo ayuda del gobierno, que yo recordaba y decía, wow, mi papá, sin saber el lenguaje, nos sacó adelante, nunca pidió ayuda. Quizás a veces los tiempos eran difíciles y no teníamos para todo lo que queríamos, pero nos sacó adelante.
Y fue en ese momento que yo decidí que yo tenía que cambiar algo en mi vida, porque esta no era la vida que yo quería para mi hijo. I went to Richland College, and I didn't even know how to work the internet because it was kind of new back then. I didn't even have an email address. And I remember I drove around Richland, and when I finally found it, I parked, I got out, and I walked in the buildings, guys. I didn't even know where to go to register for a class. I had no idea what you do. I just knew that that was a college and that I'm supposed to sign up for a class, but I didn't know anything about anything. I was the first person in my family to go to college. And so I walked in there, and they were telling me to go to the registrar's office and then to the Thunderdog Hall and what class are you going to sign up for? And I was like, I don't know, I'm here to get a degree. Will you help me? Y yo recuerdo que entré a la escuela Richland, el colegio, y yo no sabía nada, ni siquiera cómo registrarme para una clase. Fui la primera de mi familia a ir al colegio y a la universidad. Recuerdo que estacioné mi carro, me bajé, había muchos edificios, yo entraba y pedía ayuda y decía, ¿cómo se registra para una clase? Me mandaban de un edificio a otro y estaba bien perdida. I left the campus, I didn't register for a class, and I felt kind of like, ugh. But then luckily, about maybe 2 weeks later, I was like, I've got to go back. I've got to go back. Education for me was my key to changing my life. La educación para mí fue la llave que yo pude utilizar para cambiar mi vida. Regresé al colegio Richland 2 semanas después y gracias a un programa que se llama Working Wonders y una mujer, Carol Castillo, recuerdo que ella cargó a mi bebé, a mi hijo, en sus brazos mientras me encaminaba de cómo registrarme por mi primer clase. And that's all I needed, the hour that she gave of her life while she held my son and walked me through how to enroll in my first class. That hour and that time that she gave me is what changed my life. And I'm very grateful for Carol Castillo. And she's still at Richland College, actually. If you ever walk by there, you can stop by her office. I did go to Richland. After Richland, I received my associate's degree. Then I went off to UTD, received my bachelor's degree. I will never forget the day I walked to the stage, and also when I got my job here in GISD as a teacher, this wonderful district that invested so much time in me. It was such a privilege to come back and to work here for my own community. Recuerdo otro momento cuando yo recibí mi diploma de la Universidad de UTD. Fue un honor poder regresar aquí a mi misma comunidad que invirtió tanto tiempo y poder servirles ahora también a mi comunidad. I was a teacher, and after that I received my master's degree from Texas A&M, and now I'm at Bullock Elementary as a school principal. And I know that it's because of the different people that took the time and gave me either an hour or maybe a day, or maybe they sat down and lunch with me and, kind of coached me through what I should be doing, and I'm very grateful for that. Y le doy gracias a las muchas personas que invirtieron su tiempo en ayudarme. I know now that everything that I've come across in this life has been with a purpose. I've learned to be grateful for the good and for the bad times. And actually, I can honestly say that I'm especially grateful for the difficult, challenging moments that taught me to endure, not to quit, to never give in, to trust in God, and to never lose hope. When I remember where I started and where I am now, my life can best be described through a song. Yo sé que todo por lo que he pasado en esta vida ha sido ahora con propósito. He aprendido a estar agradecida por los momentos buenos y también por los malos. Actualmente, honestamente, estoy especialmente agradecida por esos tiempos más difíciles, esos momentos de tribulaciones que me enseñaron a seguir adelante, a nunca ceder, a confiar en Dios y nunca perder la esperanza. Yo creo que mi vida es mejor describida con esta canción. Dice, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Cada momento la veo en mí. Nada me falta,
Todo lo tengo, todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. And I'd like to introduce some people that came out here to help me today. Quisiera presentarles también algunas personas que me vinieron a ayudar. On the keyboard we have Gabriel Gonzalez. He actually came through GISD and he student taught. He student taught in band last year with Philip Alvarado at Rowlett High School and Renee Lira at Coyle Middle School. We also have Sergio Arevalo, right there, in the guitar. He's from my church youth group, and he goes to Lakeview Centennial High School. And then back there in the back, Sammy Martinez, that's my son, that goes to North Garland High School. And it really, truly is an honor to be here with you guys. I encourage you to keep going. You're here because someone saw something very special in you. And I hope you know that you're worth this recognition, and I know that you have many more in front of you. So don't give up and don't give in. Gracias por estar aquí, por invitarme, y también a ustedes los estudiantes que están aquí, síganle echando ganas. Están aquí porque alguien vio algo muy especial en ustedes, y solo que este sea el primer reconocimiento de muchos por adelante. How about a hand for Beatriz? Thank you, Beatriz. All right. Okay, now we come to the highlight of the night and the presentation of the awards. But while they're getting set up, let me just share a few more words with you, especially with the kids. The recipients of the GANAS Awards, 6th graders, 7th and 8th. Remember, education is the one thing that nobody can take away from you. Your education is something no one can ever take from you. Nunca se les olvide que la educación es algo que nadie se les puede quitar. And I'll share another bit of advice that my dad gave me many, many years ago. Before you know it, you're going to be 70 years old. When you're 12, 13, the future seems so far away. Before you know it, you're going to be like me, almost 70 years old. So be prepared, continue with your education, and pay attention to your parents. Sigan con la educación y sigan los consejos de sus padres. Recuerden que la educación es su futuro. Education is your future. Again, very, very proud to have you kids here. Again, I want to thank the principals, the teachers, and the parents. And with that, Javier, are we ready? Austin Academy, 6th grade, Vanessa Beltrán, Litzy Galván, Luz Ramos. 7th grade, Gloria Martínez, Luis Rubalcaba, Karina Tovar. 8th grade, Jimmy Arámbula, Vanessa Figueroa, Jesús Rico Hernández. Bussy Middle School, 6th grade, Eric Casanova. Marta Cruz. Yvette Vanegas. Seventh grade, Mary Cabanas. Alex Garcia. Andrew Treviño Jr. 8th grade, Daisy Juárez. Edson Ortiz Covarrubias. Bianca Cornelio Ugalde.
Classical Center at Brandenburg, 6th grade. Brianna Salazar. Astrid González. Jesús Botello. Seventh grade. Christopher Santos. Victoria López. Vashati Silvas. Eighth grade. Juventino Herrera Feliz Jr. Nincy Quintana Vélez. Perla Zapata. Coyle Middle School, 6th grade. Cody Melendez. Nelly González. Matthew Garza. 7th grade. Natalie Figueroa. Ángel Álvarez. Ricardo Pérez. 8th grade. Renata Lozano Flores. Nathan Valdés. Emanuel Casanova Castillo. Houston Middle School, 6th grade. Cielo Morales. José Guardiola. Esther Hernández. 7th grade. Felicity Portela. Abel Sánchez Jr. Zachary Corona. Eighth grade. Alma Juárez Medina. Emily Pineda. César Morales. Hudson Middle School, 6th grade. Olivia Godina. Félix Matos Colón. Stephanie González Nuno. 7th grade. Leslie Briones. Joseph Pérez. Ramón Medrano. 8th grade. Ana Catalán. Miranda Godina. Fernando Ramírez. Jackson Technology Center, 6th grade. Janie Chavez. Marcos Bailón. Doal Castillo Mendoza. 7th grade. Jesús Ferrell Gasca. Arianna Gil. Mackenzie Salinas. 8th grade. Elizabeth Rodríguez. Brian Muñoz. Juan Martínez. Lyles Middle School, 6th grade. Yareli Ramírez. Emily Regalado. Roberto Gómez Treviño. 7th grade. Michelle Rosas Martínez. Saúl Castillo. Patrick Trejo. 8th grade. Celeste Molano. Joyce Ramírez. Eric Luna.
Memorial Pathway Academy, 8th grade. Angélica Jaramillo. Martín Puente. O'Banion Middle School, 6th grade. Giovanni Cruz. Maylene Lima. Mario Lopez. 7th grade. Juan Ávila Martínez. Alejandra Cárdenas. Edgar Nino. 8th grade. Fernando Alejandre. Brittany Marín. Karen Ramírez. Shrady Middle School, 6th grade. Gael Argueta. Carlos Esteban. Lisette Quintana. 7th grade. Brenda Álvarez. Alexis Zavala. Andrea Hermosillo. Eighth grade. Carlos Sánchez Mendoza. Alejandra de la Cruz Lerma. Rubén Rendón. Sellers Middle School, 6th grade. Jaime Hernández. Janet Torres. Karina Ramos. 7th grade. Rosa Velázquez. Citlali Martínez. Mirna Durán. 8th grade. Johnny Tovar. Daisy Espinosa. Jasmine Ramírez. Webb Middle School, 6th grade. Johnny Tovar. Webb Middle School, 6th grade. Katia Álvarez. Héctor González. Sellers, 8th grade. Daisy Espinosa. Jasmine Ramírez. Webb Middle School, 6th grade. Katia Álvarez. Héctor González. Tayla Hernández.
7th grade. Mariachi Albarrán. Destiny Reyes. Brian Valencia. Eighth grade. Axel Rodríguez. Lady Zavala. Y Adán Barajas. Coyle Middle School, 8th grade. Emanuel Casanova Castillo. Nathan Valdez. Good evening. Buenas noches. My name is John Washington, and Javier gave me a promotion from assistant superintendent to associate superintendent. So I really want to thank you, Javier. Mi nombre es el señor Washington y acabo de recibir un aumento que de parte de Javier. Before I begin my short closing talk, Antes de comenzar con mis palabras para cerrar esta noche, I want to thank Beatrice quisiera agradecerle a Beatriz for a touching story and testimony. por su historia y testimonio tan conmovedor. Since her talk was with music, Así que de tal forma que ella hizo su discurso con música, Dr. Barrett, I had a flashback to the 70s myself. yo también regresé en el tiempo hacia los 70s. There was a song written by Clarence Carter. Había una canción escrita por Clarence Carter. It was about President Jimmy Carter. Era acerca o sobre el presidente Jimmy Carter. And it went with the words of, if a peanut farmer can do it, so can I. Y decía las palabras, I don't know the words. The peanut, if a peanut. Si un sembrador de cacahuates lo puede hacer, yo también. If any one of us studied presidents, President Jimmy Carter was a peanut farmer. Si nos damos cuenta y estudiamos a los presidentes, nos damos cuenta que el presidente Jimmy Carter fue un sembrador de cacahuates. And the part of that song said, if he can do it, so can I. Y la parte que me gusta es donde dice, si él lo puede hacer, yo también. My closing comments will be short, but first I want to thank the parents for your support. Yo voy a ser muy breve, pero quisiera agradecer a los padres por su apoyo. I'm going to encourage the parents to attend PTA meetings, parent conferences, and all sporting events. Quisiera animar a los padres para que se involucren en los eventos de las escuelas, de PTA y todos los eventos deportivos también. My closing words to our parents, never, never, never give up on these babies. Mis palabras de consejo a los padres esta noche es nunca, nunca, nunca se rindan con estos jóvenes. I have a special word for our administrators and teachers. Tengo también unas palabras para nuestros. I want to thank you for your time, commitment to these students that sit before us. Palabras para nuestros administradores es gracias por su tiempo y su esfuerzo que ustedes invierten en estos jóvenes. Just a word to remember. Solo algo para que podamos recordar.
A student don't care how much you know until they know how much you care. El estudiante no le importa cuánto usted realmente sabe, hasta que él sabe lo que realmente usted, cuánto usted le interesa a él. Finally, to our students. Finalmente hacia nuestros estudiantes. Sixth graders, you are no longer lost. A los de sexto grado ya no están perdidos. Seventh graders, next year you'll be the top dog. A los de séptimo grado, el próximo año ustedes van a ser los meros meros. Eighth graders, enjoy your last 6 or 7 weeks because you become a fish at the 9th grade level. A los de octavo grado, disfruten las últimas semanas que tienen porque el siguiente año van a ser los novatos. Seriously, students, education is so crucial. En una nota seria, la educación es muy importante. You will go far in life if you have respect for all adults. Ustedes van a avanzar en la vida si tienen respeto hacia todos los adultos. And remember what Ms. Martinez said, that your future is very bright. Y lo que dijo Ms. Martínez en su discurso, que su futuro es brillante. Sixth graders, raise your hand. Los de sexto grado, levanten su mano. The proud class of 2021. Ellos son la clase del 2021. Del futuro. Seventh graders, raise your hands. Los de séptimo grado, levanten su mano. The proud class of 2020. Y'all gonna do something with that number. Son los graduados del 2020. Eighth graders, please stand. Y los de octavo grado, pónganse de pie. The proud class of 2019. Son los graduados del 2019. Thank you once again, Mr. Javier Solis. Alex, my translator, has done a great job the last 2 nights. Muchas gracias a Javier Solís por esta noche. You guys have a great day on Friday and have a great weekend. May God bless you. Disfruten el viernes y tengan un buen fin de semana. Dios les bendiga. ¡Échale Mariachi Estrellas! Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco.